Oke, selamat datang di pengkajian neurologi 2. Jangan lupa untuk subscribe di video ini, teman-teman. Dadah. Saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Topik hari ini adalah pertama kita akan belajar tentang pemeriksaan sensorik. Yang kedua adalah pemeriksaan motorik. Yang ketiga adalah pengkajian refleks. Namun sebelum itu kita akan overview lagi materi sebelumnya mengenai tentang level of consciousness atau level kesadaran. Level of consciousness atau level dari kesadaran definisi atau terminologi dari level of consciousness ini sebenarnya itu lahir dari satu standar tools atau alat yang dikemukakan oleh NIHS, yaitu National Institute of Health Truth, yang memberikan suatu standar berupa untuk pengukuran secara kuantitatif level kesadaran, yaitu menggunakan Glasgow Coma Scale. Ya, Glasgow Coma Scale didasarkan oleh 3 respon pasien. Ingat, yang pertama adalah membuka mata, kedua verbal respon, yang ketiga adalah motor respon. Ulangi lagi, yaitu pertama adalah membuka mata, yang kedua adalah verbal respon, yang ketiga motor respon. Tentunya ketiga variabel atau unit ini mempunyai nilai-nilai, mempunyai poin-poin. Mata mempunyai 4 poin, verbal mempunyai 4 poin, motorik mempunyai 6 poin. Yang apabila dijumlah itu adalah 15. Nah, nilai terendah dari masing-masing item ini adalah 1. Dan ketika semuanya dijumlah menjadi 3. Namun tentunya 3 itu adalah nilai bagi pasien yang mengalami kematian. Sedangkan yang mempunyai nilai paling maksimum, paling tinggi, yaitu adalah 15. Perlu diingat lagi adalah ketika pasien mendapatkan nilai Glasgow Coma Scale atau GCS 8 atau di bawah 8, itu adalah menunjukkan pasien mengalami koma. Nah, intervensi yang perlu dilakukan yaitu adalah bagaimana agar pasien itu bisa mampu bernafas, karena ketika level consciousness-nya di bawah 8, GCS-nya 8, maka pasien akan sulit bernafas sehingga membutuhkan bantuan berupa intubasi dan pemasangan ventilasi. Untuk lebih memahami dari soal ini, kita akan melihat dari soal kasus. Seorang laki-laki usia 40 tahun diantar ke UGD dengan kesadaran menurun. Seorang perawat melakukan pengkajian, ditemukan visual muka mata ketika ada nyeri, respon verbal suara berupa erangan, respon motorik klien menghindar dari stimulus nyeri, klien muntah 3 kali setelah kecelakaan. Berdasarkan dari CT scan ditemukan adanya epidural hematoma. Berapakah nilai skor Glasgow Coma Scale klien ini? Oke, saya berikan hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah D8 dari hasil dari Glasgow Coma Scale. Lanjut pada berikutnya adalah bagaimana untuk melakukan pengkajian pada fungsi motorik. Fungsi motorik akan dikaji secara efektif pada pasien yang sadar dan dapat diberikan perintah. Nah,
kita membandingkan dari kekuatan motorik kedua belah sisi pasien, kanan dan kiri pasien secara bilateral. Mintalah pada pasien untuk memfleksikan, meluruskan dari lengan dan kita berikan tahanan. Kekuatan pasien akan kita kaji jika pasien bisa melawan dari tahanan yang kita berikan. Dan juga pada jari-jari kita pasien tarmas dengan kita pegang seperti yang ada di gambar. Kemudian kita akan melihat apakah kekuatan pasien baik jari tadi ataupun lengan tadi ketika kita berikan tahanan, pasien bisa kuat melawannya. Dan yang juga adalah bagian kita minta pasien untuk mengangkat dari kakinya dan kita tekan ke bawah. Nah, apakah pasien juga kuat untuk mengangkatnya? Kita lakukan kedua belah kaki kiri dan kanan. Dan juga kita minta tolong kepada klien atau kita perintahkan untuk menekuk kakinya dan melawan dari gravitasi. Dan juga kita tolong juga untuk kaki agar diluruskan, juga ditekuk dan kita tahan dengan tangan kita apakah pasien kuat menahannya. Oke, lalu pertanyaannya adalah bagaimana bagi pasien yang tidak sadar? Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita bisa mengaplikasikan atau mencoba menggunakan stimulus yang nyeri atau noxious stimulus, dan juga mengobservasi dari pasien respon. Nah, kita bisa menstimulus ini. Yang pertama adalah menggunakan di kuku jari. Kita tekan kuku jari dengan kuku kita ataupun menggunakan alat atau hammer tool yang biasanya kita gunakan untuk neurological. Kemudian kita kalau tidak ada respon, kita bisa meningkatkan dari stimulus dengan cara menekan di sternum menggunakan tangan kita. Nah, kita lihat apakah ada respon dari klien. Dan catatlah jika terjadi gerakan asimetri ataupun gerakan otot atau flaccid. Nah, hal yang terburuk yang patut kita perhatikan adalah terjadinya dekortikasi postur atau desebrasi postur. Seperti apakah itu kita lihat di gambar. Ya, kita lihat di sini pada pasien terlihat mengalami. Nah, di sini kita lihat di gambar desebrasi dan dekortikasi. Pertama desebrasi, kita lihat bahwa lengan pasien lurus dan juga kakinya seperti menekuk antara leher dan punggung seperti ini. Ketika punya klien atau pasien seperti ini, kita perlu dalam mencatatnya dan melaporkannya hal tersebut. Nah, cara gampang untuk mempelajarinya yaitu atau mengingatnya, celebrate itu sangat mirip dengan kata celebrate yang artinya adalah merayakan. Nah, jika kondisi seperti merayakan, itu namanya deserebrat. Sekarang dekortikasi, lihat kaku dan kemudian itu ditekuk ke dalam tubuh. Nah, finger pass against chest. Nah, di sini juga disebabkan karena gangguan bagi orang lain. Kalau gue nggak denger lagu lu, mungkin beberapa waktu lalu gue udah bunuh diri, bang. Gue kayak damn, gue nggak sadar kalau impact musik tuh sampai segitunya gitu, Ben. Oke, selanjutnya ada beberapa tes. Pertama, tes rombak. Tes rombak digunakan untuk menilai keseimbangan
Nah, di sini biasanya pasien diminta untuk menjamkan mata dan berdiri dengan kaki yang rapat selama 20-30 detik. Nah, di sini kita bedakan antara ataxia sensorik yang akibat dari perifer tulang belakang ataupun yang menyerang pada otak kecil pada cerebral. Nah, selanjutnya kita lihat dari bentuk otot: hipertrofi lokal atau seluruhnya, hipotrofi lokal atau seluruhnya. Kita garis bawahi, hiper itu adalah yang menunjukkan terjadinya peningkatan, hipo adalah terjadi penurunan dari bentuk. Tonus otot diperiksa pada saat relaksasi tergantung pada otot yang diuji, dan juga angkat tungkai lalu lepaskan dan dilayah. Nah, di sini kita lihat juga melalui koordinasi gerak. Ada beberapa tes yang nanti akan kita lihat di video, yaitu ada tes observasi, tes jari hidung, tes pronasi supinasi, tes tumit lutut, sistem refleks baik fisiologi ataupun patologi. Kita lihat di sini. Assess the motor system. Focus first on body position and involuntary movements, then assess the important characteristics of the muscles, bulk, tone, and especially strength. Also assess coordination. Observe the patient's body position during movement and at rest. Watch for involuntary movements, such as tremors, tics, or fasciculations. Inspect the size and contours of the muscles. Do the muscles look flat or concave, suggesting atrophy? If so, is the atrophy unilateral or bilateral? Is it proximal? Assess the motor system. Focus first on body position and involuntary movements, then assess the important characteristics of the muscles, bulk, tone, and especially strength. Also assess coordination. Observe the patient's body position during movement and at rest. Watch for involuntary movements, such as tremors, tics, or fasciculations. Inspect the size and contours of the muscles. Do the muscles look flat or concave, suggesting atrophy? If so, is the atrophy unilateral or bilateral? Is it proximal or distal? Atrophy of hand muscles may occur with normal aging. When looking for atrophy, pay special attention to the hands, shoulders, and thighs. In older adults, look especially for wasting of the quadriceps, which increases risk of falls. Then evaluate the patient's muscle tone or resistance to passive stretch. Encourage the patient to relax. Take one hand in yours, and while supporting the elbow, flex and extend the patient's fingers, wrist, elbow, and put the shoulder through a moderate range of motion. On each side, note muscle tone, the resistance offered to your movements. Remember, in muscle testing, the patient resists and the examiner overcomes the patient's resistance. To assess muscle tone in the legs, support the patient's thigh with one hand. Grasp the Ingat pada pemeriksaan pada tonus, kita juga harus memperhatikan bahwa pasien sedang dalam keadaan rileks. foot with the other, and flex and extend the patient's knee and ankle on each side. Note the patient's resistance to your movements. Assess both legs in turn. As you assess muscle strength, keep in mind that a person's dominant side is usually slightly stronger than the non-dominant side. You will grade your patient's muscle strength on a scale of 0 to 5, with 0 indicating no muscular contraction detected, and 5 Kekuatan pada otot
baik itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 tidak ada pergerakan sama sekali. 1 terdapat adanya kontraksi di otot tapi tidak ada pergerakan. Nomor 2 ada pergerakan namun tidak dapat menahan dari gravitasi, tidak bisa mengangkat, hanya bergeser. Yang ketiga bisa melawan gravitasi, dan ini adalah bisa mendapatkan tahanan walaupun lemah, tetapi yang nomor 5 adalah bisa menahan secara kuat tahanan ketika disuruh melakukan pergerakan, baik itu menekuk ataupun meluruskan kaki atau tangan. Indicating active movement against full resistance without evident fatigue. This is considered a normal response. Begin by testing flexion of the biceps muscle by having the patient bend his arm at the elbow and pull against your hand, and test extension of the triceps by having the patient push against your hand. Next, test flexion of the patient's wrist and extension of the patient's wrists. Next, test the patient's grip. Cross your middle and index fingers to cushion them and ask the patient to squeeze as hard as possible while you try to remove your fingers. Normally, you should have trouble removing them. Continue testing muscle strength by asking the patient to turn his palm down and spread his fingers. Check abduction by trying to force them together. Test opposition of the thumb by asking the patient to try to touch the tip of his little finger with his thumb while you resist the movement. This may be impaired in carpal tunnel syndrome. Examination of the motor system of the lower extremities is best performed with the patient lying supine on the examination table. Test flexion at the hip by placing your hand on the patient's thigh and asking the patient to raise the leg against your hand. Then test hip extension by the gluteus maximus by placing your hand on the patient's posterior thigh and providing resistance. To test hip abduction by the gluteus medius and gluteus minimus, place your hands firmly on the table outside the patient's knees. Ask the patient to spread both legs against your hands. To test the hip adductors, place your hands between the patient's knees and ask the patient to bring the knees together. Note the strength. Continue by testing muscle strength at the knee by supporting the patient's knee in flexion and asking the patient to straighten the leg against your hand. The quadriceps is the strongest muscle in the body, so expect a forceful response. To assess knee flexion by the hamstrings, shift your hand position, but leave the patient's leg flexed at the knee. Tell the patient to keep the foot down as you try to straighten the leg. Finally, test dorsiflexion at the ankle by asking the patient to pull up against your hand, and plantar flexion by asking the patient to push down against your hand. Coordination of muscle movement requires that 4 areas of the nervous system function in an Oke, selanjutnya pada koordinasi otot movement kita akan mengetahui tadi misalnya keseimbangan dan lain-lainnya. integrated way. The motor system for muscle strength, the cerebellar system for rhythmic movement and steady posture, the vestibular system for balance and for coordinating eye, head, and body movements, the sensory system for position sense. To assess coordination, observe the patient's performance in rapid alternating movements, point-to-point movements, and standing in specified ways. For rapid alternating movements, show the patient how to strike one hand on the thigh, raise the hand, turn it over, and then strike the back of the hand down on the same place. Urge the patient to repeat these movements as rapidly as possible. Now ask the patient to tap the distal joint of the ventral thumb with the tips of the fingers in sequence. Observe the speed, rhythm, and smoothness of the movements.
Ask the patient to repeat these movements on the other hand. For the legs, ask the patient to tap your hand as quickly as possible with the ball of each foot in turn. Note any slowness or awkwardness. The feet normally perform less well than the hands. Next, assess point-to-point movements. Ask the patient to touch your index finger and then the nose alternately several times. Move your finger continuously so that the patient has to change directions, and observe the smoothness and accuracy of the movements and watch for any tremor. Latihan ini adalah merupakan namanya latihan tunjuk ke hidung jari. Then, with your finger held steady in one place, ask the patient to touch it. Then raise the arm overhead and then lower it to touch your finger again. After several repeats, ask the patient to close both eyes and try several more times. Normally, a person can touch the examiner's finger successfully with eyes open or closed. To test the heel-to-shin movement of the legs, ask the patient to place one heel on the opposite knee and then slide it down the shin to the big toe. The patient should be able to do this smoothly and accurately. Repeat with the patient's eyes closed to test for position sense. Continue the examination by observing the patient's gait, which provides information about coordination, position sense, and muscle strength. As the patient walks across the room, observe posture, balance, arm swing, and leg movements. Normally, balance is easy. The arms swing at the sides and turns are accomplished smoothly. Next, ask the patient to walk heel to toe in a straight line. This kind of gait, also called tandem walking, demonstrates cerebellar function and position sense. Then have the patient walk on the toes to test the strength of plantar flexion, and on the heels to test dorsiflexion at the ankles. These actions also test balance. Next, ask the patient to hop in place, first on one leg, and then the other. This ability indicates an intact motor system in the legs, normal cerebellar function, and good position sense. Finally, ask the patient to do a shallow knee bend, first on one leg and then on the other. Support the patient if you think there is danger of falling. The Romberg test primarily tests position sense. Ask the patient to stand with feet together and eyes open. Then, have the patient do the same thing for 30 to 60 seconds with eyes closed. Note the patient's ability to maintain an upright position with only minimal swaying. Now check for pronator drift by asking the patient to hold both arms forward and parallel with palms up and eyes closed for about 20 to 30 seconds. Normally, patients can hold their arm positions well. Finally, ask the patient to keep both arms up and eyes closed while you tap the arms briskly downward. Oke, kita akan maju lagi ke dalam access sensation. Di access sensation atau dari sensasi, mengkaji sensasi pasien. Nah, pastikan pasien itu lelah bangun dan dapat melakukan apa yang atau kita perintahkan, karena nanti kita akan melakukan stimulus di mana kita ingin mengetahui apakah pasien benar-benar merasakannya ataupun tidak dengan cara mengujinya. Nah, ingat kata kunci, kalau teman-teman sudah mengetahui kata kuncinya, yaitu adalah equal on the both side. Artinya pastikan itu adalah di kedua sisi, baik kiri atau kanan, karena dalam pemeriksaan dari neurologi itu selalu terjadi going on, sehingga membuat kita harus selalu memeriksanya antara kiri dan kanan. Serangan-serangan seperti dari stroke atau spinal cord injury memberikan dampak
yang berbeda antara kiri dan kanan, dan setiap pasien dilakukan pemeriksaan yang berbeda di pasien stroke. Nah, kita lihat di sini yaitu adalah kita membedakan dari stimulusnya, mulai dari light touch atau dengan sentuhan yang ringan dengan menggunakan jari kita, finger tips, atau kita juga bisa menggunakan dari kapas lidi, atau kita menggunakan objek-objek lainnya. Nah, yang penting dari ini adalah kita melakukan baik itu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan kita meminta pasien untuk menjelaskan apakah kita bergeraknya ke bawah, ke atas, atau ke kiri, atau ke kanan. Jawaban pasien yang benar itu menunjukkan pasien benar-benar merasakannya. Namun jika pasien yang tidak jawab dengan benar, maka kemungkinan pasien tidak mengalami gangguan pada sensasinya. Oleh karena itu penting sekali untuk menutup mata klien atau pasien, atau pastikan pasien tidak melihat dari posisi atau sentuhan yang kita berikan. Oke, kita akan lanjut pada video pemeriksaan sensorik pada neurologis. Reflexes of the biceps, triceps, brachioradialis, knee or patellar tendon, and ankle or Achilles tendon, as well as to properly Test the plantar response, or Babinski sign. Sensory impulses participate in reflex activity and give rise to conscious sensation, calibrate body position in space, and help regulate autonomic functions such as blood pressure, heart rate, and respiration. A complex system of sensory receptors relays impulses from skin, mucous membranes, muscles, tendons, and viscera that travel through peripheral projections into the posterior root ganglia. Nah, inilah jalur dari sensorik dan motorik, jalur ascending dan descending, sehingga koordinasi sensorik dan motorik terjadi. Lihat proses jelasnya ya. And are eventually directed to the spinal cord and into the brain. When testing sensation, use a symmetric pattern on both sides of the body. Comparison helps you to better identify where sensory losses occur. By identifying the distribution of sensory abnormalities and the kinds of sensations affected, you can infer the location of causative lesions. To help localize neurologic lesions, the body is commonly mapped into dermatomes, which are skin bands innervated by the sensory root of a single spinal nerve. It is helpful to familiarize yourself first with the dermatome shaded in green. For example, T4 at the nipple line, T10 at the umbilicus, and L5 at the anterior ankle and foot. With the patient's health history in mind, and after good hand hygiene, you are ready for the physical examination. Begin the sensory examination by assessing pain sensation in arms, legs, and trunk. To do this, first warn the patient, then use the sharp end of a broken cotton swab stick, a previously unused safety pin, or some other suitable tool. Ask the patient to close his eyes. Then, starting with the arms, test scattered areas in a symmetric pattern on both sides of the body, occasionally substituting the blood end for comparison between sharp and dull. Discard the broken swab after using it. Temperature testing is performed when pain sensation is abnormal. Use 2 test tubes filled with hot and cold water. You got 2 test tubes here. That one's cold and that one's hot. Now you close your eyes and tell me which it is. Cool. Hot. Hot. Cold. Next,
assess light touch with a cotton wisp. In diabetics, watch for the stocking glove pattern of sensory peripheral neuropathy. Now I'm going to touch you with this cotton wisp. Whenever you feel it, you say no. Close your eyes. Next, assess vibratory sensation using a lightly vibrating low-pitched tuning fork. Have the patient close his eyes. Tap the tuning fork on the heel of your hand and place it against the soft distal tissue of the finger and large toe and ask the patient to tell you what he feels. Ask the patient to tell you when the sensation stops. What do you feel? Okay, tell me when it stops. Then move the tuning fork closer to the trunk to see if it is perceived. Even in normal patients, some slight distal to proximal gradient may be found. Vibratory sense is often impaired in alcoholic peripheral neuropathy. To test position sense or proprioception, hold the sides of the patient's big toe with your thumb and index finger. Avoid touching the other toes. Next, ask the patient to close his eyes and identify the direction of motion. Repeat several times on each side in an irregular sequence. Then compare with the big toe on the other foot. Again, with the patient's eyes closed, test position sense in the upper extremities, beginning with a finger on each of the patient's hands and moving more proximally to the metacarpophalangeal joints and beyond if indicated. Here it comes. Up, down. Finally, test discriminative sensations, beginning with stereognosis, the ability to identify an object by feeling it. Ask the patient to close his eyes, then place a familiar object in the palm and ask the patient to identify it. Small coin. Repeat the procedure on the other hand, using a different sized coin or a different object. Bigger coin? Not the same as the other hand? No, it's bigger. Okay. To test graphesthesia, or number identification, ask the patient to close his eyes and use a blunt object to draw a large number on the palm. Kabar bahagianya adalah teman-teman bisa melakukan ini di rumah. Kita bisa minta tolong saudara ataupun teman untuk melatih kemampuan ini. Mungkin teman-teman punya waktu untuk melihat ini, tetapi tolong berikan waktu juga untuk melakukan ini karena ini adalah praktik. Using two ends of an opened paper clip or the ends of two pins, repeatedly touch the patient's finger pad with the 2 points at the same time and with 1 point occasionally. Be careful not to cause pain. Ask the patient to identify if he's being touched with 1 or 2 points. Then reduce the distance between the points so that you can determine the minimum distance at which the patient can identify 2 points. On the finger pad, the distance should be less than 5 millimeters. 2. Good. To test point localization, ask the patient to keep the eyes closed. Then touch a point on the patient's skin. Ask him to open his eyes and point to the place touched. All right, close your eyes. Here comes the first one. This test is especially helpful for locating sensory loss on the trunk and legs. To test double extinction, use your fingertips to provide stimulus in either one area of the patient's body or in 2 areas simultaneously. Normally, the patient should be able to identify whether your stimulus was on one side or on both sides. Pada pengkajian dari reflek tendon, kita bisa mengetesnya dengan menggunakan hammer toe. Nah, ini adalah pemeriksaan wajib untuk pasien spinal cord injury dan juga pada pasien-pasien neurologi lainnya. Pada umumnya ada pemeriksaan 4 tendon refleks. Yang pertama adalah tricep,
bicep, brachioradialis, dan patellar. Patellar ini ada di bagian kaki, sedangkan tricep, bicep ada di tangan. Nah, bagian yang spinal nerve yang kita bisa ukur adalah di bagian C5, C6, C7, L4, dan S1. Itu adalah merupakan inervasi tulang belakang dari C cervical, L lumbal, dan S itu namanya sakral. Oke, sekian teman-teman, kita punya ya hammer tool. Nah, grade-nya kita bisa mulai dari 0 sampai 5. 0 itu jika tidak ada reflek, dan jika 5 itu juga bukan kabar yang bagus karena itu menunjukkan hiperplexia. Nah, sedangkan yang paling bagus adalah kalau kita semuanya memberikan 2 atau normal. Oke, nanti kita akan lihat di videonya seperti apa pemeriksaan refleks tendon baik di brachia, patella, ataupun bicep tricep. Pada umumnya pada pasien bicep, pasien harus dapat difleksikan, kemudian tangannya menghadap ke atas, lalu bagian tangan kita meletakkan pada di bagian antikubital di bicep tendon, kemudian hammer dilakukan hammer tes. Kemudian pada tricep, pasien tangan difleksikan 90 derajat, kemudian diluruskan di saku kita, di siku kita, di antara epicondyles, dan lengan harus diekstensikan. Kemudian di brachioradialis, pasien harus difleksikan secara lurus dan diistirahatkan ke bawah. Nah, lakukan pemukulan palu kira-kira di bagian depan 5 cm di atas dari wrist. Nah, kita lakukan hal tersebut. Kemudian di patellar, yaitu adalah di legs dangling. Nah, di bawah dekat lutut. Nah, itu sebaiknya ketika semuanya positif seharusnya akan mengalami extend atau akan lurus ketika semuanya dilakukan pemaluan di arah patellar. Nah, selanjutnya di plantar reflek. Nah, di sini adalah untuk mengetahui adanya injury atau lesi di bagian lumbar atau sacral spinal cord. Nah, atau disebut juga sebagai Babinski test. Akan positif atau hal yang tidak baik, berita buruk apabila semuanya akan pada gambar nomor 2. Nah, ini adalah positifnya. Jika tanda seperti ini, maka kita harus segera lapor. Namun, hanya ini berlaku pada umur yang di atas 2 tahun. Pada 2 tahun atau ke bawah, pada bayi, itu adalah hal tanda biasa. Oke. Positif. Dan ini adalah yang normal. Cobalah kita bisa cobakan pada teman kita sendiri. Nah, kemudian pada brainstem refleks. Nah, ini adalah mata bayi jika semuanya mengalami kerusakan akibat dari injury. Nah, bagian okulosefalik akan berarti seperti mata boneka istilahnya. Atau juga pada escalopus refleks. Nah, misalnya dilakukan pemeriksaan menggunakan
air dingin atau es di bagian telinga. Nah, ini akan semuanya akan melakukan refleks ini jika semuanya terjadi injury pada stem, dan kemudian akan berubah lagi pada matanya. Oke, kita langsung saja pada anatomi refleks. Before we assess the deep tendon reflexes, let's see how and where they occur. Deep tendon reflexes are involuntary monosynaptic cord reflexes arising from the stimulation of partially stretched muscle fibers. This sudden additional stretching sends impulses along afferent sensory nerve fibers to synapses in the spinal cord. Then efferent nerve fibers carry the impulses back to the muscle fibers, causing them to contract. Interruption of these monosynaptic arcs anywhere along their paths will cause loss of reflex. Each deep tendon reflex corresponds to a specific spinal segment. The ankle reflex primarily relates to S1 and L5. The knee reflex to L2, L3, and L4. The brachioradialis to C5 and C6. The biceps reflex also to C5 and C6. And the triceps reflex to C6 and C7. Note the ascending order of the numerical sequence. Oke, perlu diingat lagi bahwa sebenarnya tadi kenapa kita harus melakukan pemeriksaan tendon refleks, karena kita ingin melihat dari adanya kerusakan di spinal cord injury. Jika mengalami kerusakan, kemungkinan refleksnya bisa hipotonus ataupun hiposensitif ataupun hipersensitif. From ankle to triceps, a tip for helping you remember the reflex innervations. When assessing deep tendon reflexes, grade them on a scale from 0 to 4+. A grade of 0 reflects no response. 1+ indicates a somewhat diminished reflex. A somewhat diminished reflex. A 2+ reflex shows greater movement than 1+ and is the average normal response. A 3+ reflex is brisker than average, but is still normal. A 4+ reflex is a very brisk hyperactive response. By definition, it must be accompanied by clonus, a rhythmic oscillation between flexion and extension. Begin assessing deep tendon reflexes by testing the biceps reflex. The patient's arm must be relaxed, partially flexed at the elbow, and positioned with the palm down. Depress the biceps tendon with your thumb or index finger. Strike your thumb or finger briskly with the reflex hammer. You should feel the biceps muscle contract and see flexion of the forearm. To assess the triceps reflex, flex the patient's arm at the elbow with the palm toward the body and pull the arm slightly across the chest. Strike the triceps tendon above the elbow. Watch for contraction of the triceps muscle and extension at the elbow. To elicit the supinator or brachioradialis reflex, the patient's forearm should rest on the abdomen or lap with the forearm partly pronated. When the patient is ready, strike the radius 1 to 2 inches above the wrist. Observe for flexion and supination of the forearm. To test the knee reflex, locate the patellar tendon with the patient's knee flexed. Briskly tap the tendon just below the patella. Note contraction of the quadriceps and look for quick extension of the knee. A hand on the anterior thigh lets you feel this reflex.
Supporting both knees at once allows you to assess small differences between the reflexes of each knee. Test the ankle reflex. If the patient is sitting, dorsiflex the foot at the ankle. Ask the patient to relax and strike the Achilles tendon. Watch for the plantar flexion at the ankle and note the speed of relaxation after the muscular contraction. If the patient is lying down, flex one leg at both hip and knee and rotate it externally so that the lower leg rests across the opposite shin. Then, dorsiflex the foot at the ankle and strike the Achilles tendon. Repeat this test on the opposite side. If the knee and ankle reflexes seem hyperactive, test for ankle clonus. Support the knee in a slightly flexed position. With your other hand, dorsiflex and plantar flex the foot a few times, and then sharply dorsiflex the foot and maintain it in dorsiflexion. Look and feel for sustained rhythmic oscillations between dorsiflexion and plantar flexion. In most normal people, the ankle does not show clonus. A few clonic beats may be seen and felt, especially when the patient is tense or has exercised. Now turn to the cutaneous stimulation reflexes. To test these reflexes, lightly but briskly stroke each side of the abdomen from above T8 to 10 and below T10 to 12, the umbilicus. You should see contraction of the abdominal muscles and sometimes deviation of the umbilicus toward the stimulus. To test for plantar response, use an object such as the wooden end of an applicator stick or the handle of your reflex hammer to stroke the lateral aspect of the sole of the foot from the heel to the ball, curving medially across the ball. Warn the patient that this stimulus may Ini adalah pemeriksaan dari Babinski atau plantar refleks. feel uncomfortable. Use the lightest stimulus that will provoke a response. Note this patient's normal response, plantar flexion or downgoing of the big toe. Some patients withdraw from the stimulus by flexing the hip and the knee. Hold the ankle if necessary to complete your observation. It is sometimes difficult to distinguish withdrawal from a Babinski response. Dorsiflexion of the big toe or a positive Babinski sign is a Babinski bagian thumb pada kakinya itu menuju ke badan, sedangkan yang lainnya menuju ke bawah. pathological response, which, as simulated here, manifests itself in dorsiflexion or upgoing of the big toe in conjunction with fanning of the other toes. A positive test indicates a corticospinal tract lesion seen in a stroke. If you suspect meningeal inflammation, test for meningeal signs. First, make sure there is no injury to the cervical vertebrae or cervical cord. With the patient lying down, place your hands behind the patient's head and flex the neck forward until the chin touches the chest if possible. There should be no resistance or pain. As you flex the patient's neck, watch his hips and knees. Normally, they should remain relaxed and motionless. Hip and knee flexion with this maneuver is a positive Brudzinski sign. Flex one of the patient's legs at the hip and knee and then straighten the knee. This action normally produces discomfort behind the knee during extension, but should not cause pain. Pain and resistance to knee extension is a positive Koenig sign. For low back pain with nerve pain that radiates down the leg, commonly called sciatica, in the S1 distribution, test straight leg raising for lumbosacral radiculopathy. Raise the supine patient's relaxed and straightened leg, flexing the leg at the hip, then dorsiflex the foot at an angle of about 60 degrees. Radicular pain into the leg constitutes a positive test. Do not mistake normal tightness
Oke.